Let's start lesson 1 of Connect Plus, okay? Digestive system, digestive system, digestive system. Body, body, body. Use, use, use. When, ال H هنا in word when silent H. When. Ch, chew, chew. Sound of CH, chew, chew. Swallow, swallow. Then. Stomach, special, not special, okay? Special. Sound of CIA in this word, sh. Sound of CIA, sh. Special. Liquid. Energy. Respiratory system. Nutrients. Need. Breathe. Come out your tongue in breathe. Air. Throw. Come out your tongue in word throw. And sound of GH silent in this word. Throw. Nose. Lungs. Oxygen. Blood. Heart. Human body. Pump. Around. Bones. Muscles. Skeleton. Protect. Organs. Left. Turn. Letters. Verbs. Eat. Past of eat, ate. Drink. Past of drink, drank. Make. Past of make, made. Change into. Change into. Breathe in. Go to. Is best to. Made up of. Attached to. Make us strong. Make us move. Again. Digestive system. Body. Use. When. To. Swallow. Then. Stomach. Special. Liquid. Energy. Respiratory system. Nutrients. Need. Breathe. Air. Throw. Nose. Lungs. Oxygen. Blood. Heart. Human body. Pump. Around. Bones. Muscles. Skeleton. Protect. Organs. Left. Turn. Letters. Eat. Ate.
drink, drank, make, made, change into, breathe in, go to, is past to, made up of, attached to, make us strong, make us move. Let's read. Listen to me. Digestive system. We will speak about digestive system. We use our digestive system when we eat and drink. احنا بنستخدم digestive system بتاعنا اللي هو الجهاز الهضمي when we eat and drink لما بناكل وبنشرب. We chew and swallow. بنمضغ وبنبلع food الطعام. Then it goes to our stomach. بعدين بيروح لفين؟ بيروح للstomach للمعدة. In the stomach, a special liquid changes food into energy and nutrients that we need in our bodies. في الstomach بقى في special liquid اللي هو الجاستريك liquid. النوع ده او العصارة دي بتحول لي الفود اللي انا باكله لايه؟ لانرجي، لطاقة and nutrients. النيوترينتس دي العناصر الغذائية اللي بتكون فيها الكالسيوم، بيكون فيها البروتينز، بيكون فيها كل العناصر الغذائية اللي جسمي محتاجها. فدي اصلا اللي بتديني الايه؟ الانرجي، الطاقة. okay. Again, we use our digestive system when we eat and drink. We chew and swallow food, then it goes to our stomach. In the stomach, a special liquid changes the food into energy and nutrients that we need in our bodies. Number 2, respiratory system. We will speak about respiratory system. We use our respiratory system when we breathe. بنستخدم respiratory system ده لما بنتنفس. We breathe in air through our nose. بنتنفس من الهواء خلال النوز، الأنف. And it goes to our lungs. الاير ده أو الأكسجين اللي أنا باخده من الاير بيروح لللونز، للرئتين. In the lungs, the oxygen in the air is passed to the blood. في اللونز بقى الأكسجين اللي أنا باخده من الاير ده بيمر في البلاد، في الدم. Our heart pumps this blood around our body. الهارت ده بيضخ البلاد حوالين البادي. Again, respiratory system. We use our respiratory system when we breathe. We breathe in air through our nose, and it goes to our lungs. In the lungs, the oxygen in the air is passed to the blood. Our heart pumps the blood around our body. Number 3, bones and muscles. اللي هي العظام والعضلات. فاكرين كنا اخدينها في grade 3؟ بيعيدها تاني دلوقتي، بيقولي our skeleton is made up of all the bones in our body. السكeleton بتاعي اللي هو الهيكل العظمي ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من البونز، العظام in our body اللي في جسمي. يعني هو اصلا made up of bones، بيتكون من البونز. These make us strong، بتخلينا أقوياء and protect our organs، وبتحمي ال soft organs اللي موجودة عندنا like eyes, heart and lungs. طبعا ال eyes دي soft organ، تمام؟ فعشان نحافظ عليها أو عشان ربنا يحافظ لنا عليها فعمل لنا البونز بقى اللي هي الايه؟ السكيل، الجمجمة دي بتحافظ عليها. والهارت واللانس دول برضو soft organs، ربنا حماهم لنا بالريبس، بالقفص الصدري ده برضو عبارة عن bones. muscles are attached to our bones. الماسلز دي مرتبطة بالbones، العضلات مرتبطة بالعظام. and they lift and turn bones to make us move. هي اللي بتساعد البونز ان هي تخلينا نتحرك. again, bones and muscles
Our skeleton is made up of all the bones in our body. These make us strong and protect our organs. Muscles are attached to our bones and they lift and turn bones to make us move. طبعا ان شاء الله السيشن الجاي هناخد جرامر. اوكي النهارده يبقى vocabulary والسيشن الجاي grammar. Listen to me and repeat after me. Heart, heart, stomach, stomach, lungs, lungs, skeleton, skeleton, bone, bone, muscle, muscle, blood, 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 heart, stomach, lungs, skeleton, bone, muscle, blood. تعالوا بقى نشوف الريدنج اللي فوق دي باستخدام الوردز اللي احنا اخدناها. نمبر 1 هنا بيقول لي ايه بقى يا شباب؟ when we eat and drink، لما بناكل وبنشرب we use our digestive system. طبعا احنا لما بناكل وبنشرب احنا كده بنستخدم ال digestive system الجهاز الهضمي. number 2 when we breathe، لما بنتنفس we use our respiratory system. احنا كده بنستخدم ال respiratory system الجهاز التنفسي اللي فيه النوز واللانس والدايفرام زي ما اخدنا في الكونكت. number 3 when we move، لما بنتحرك we use our bones and muscles. بنستخدم البونز والماسلز العضلات والعظام. again when we eat and drink we use our digestive system. number 2 when we breathe we use our respiratory system. number 3 when we move we use our bones and muscles. في عندي هنا نوت بيقول لي ايه بقى في النوت دي؟ There are about 5 liters of blood in the human body. يعني بيوجد حوالي 5 لترات من البلاد من الدم في جسم الإنسان. طبعا احنا عارفين أصلا إن البلاد ده معظمه water مية. Again there are about 5 liters of blood in the human body. طيب تعالوا بقى ناخد lesson 2 بالمرة لأن احنا يعتبر lesson 1 ده احنا اخدينه قبل كده. اخدينه في الساينس مع teacher science واخدينه معايا في الكونكت، فناخد معاه lesson 2 كمان بالمرة. هنا جايب لي ال 5 senses بتوعي الحواس الخمس والارجنز اللي انا بستخدمهم والفيرب اللي انا بيعبر لي عن استخدامي لل5 sense. اوكي واعتقد برضو الليسن ده موجود معانا في الساينس. يبقى احنا كده خلينا عارفين ان البلس مرتبط بالكونكت مرتبط بالساينس كلهم بيكملوا بعض، فنذاكر بقى كويس جدا. sight 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 eyes see. again sight sight eyes see. ممكن هنا نقول sentence كده اختصارا لكل ده نقول ايه؟ I can see with my eyes. I can see with my eyes يعني بشوف بالايز بعيوني. taste taste tongue taste taste tongue taste. I can taste with my tongue. I can taste with my tongue. touch skin touch or feel. touch skin touch or feel. I can touch with my skin. I can feel with my skin. Okay, I can
touch with my skin or I can feel with my skin. Smell, nose, smell, smell, nose, smell. I can smell with my nose. I can smell with my nose. Hearing, hearing, ears, hear. Hearing, ears, hear. I can hear with my ears. I can hear with my ears. تعالوا بقى نشوف كده الفوكابلري مع بعض. Sounds, sounds, the word, the word, work, work, soft, soft. Information, information. وطبعا احنا قلنا قبل كده ان information دي ما بتتجمعش. اوكي uncountable، ما بتتجمعش، هي معلومات، هي information، مفيش حاجة اسمها informations. Photo، ف sound of P plus H together like sound of letter F. Photo. Child, child. Letter I in this word is long. Child. What kind? What kind? Letter I in word kind is long. Kind. What kind or what type? What kind equal what type? ممكن نكتبها جنبها كده. What kind equal what type. Enjoy, enjoy. Different, different. الدبل اف او اي دبل من اي كونستنت بنطقهم letter واحد على فكرة. اوكي different. Letter, letter. Person, person. Leaves, leaves. Long e, leaves. وفايسد s sound z. Fair, fair. Sweet, sweet. Long e plus e. Savory, savory, savory. Communicate, 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 communicate. Long a plus magic e. Communicate دي جاي منها communication التواصل. People, people plural of person. People plural of person. Deaf, deaf. Learn, learn. Sign language, sign language. الجي هنا مع الان silent. Sign language. Complete, complete. Language, language, language. Competitions, combinations, 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 combinations. Number, number, number. Invent, invent. Rose garden, rose garden. Prefer, prefer, prefer. English, English. طبعا اللانجوج عندي أول لتر منها لازم يكون capital. English, Arabic, French, Science, Math, Spanish. أي language عندي أي لغة لازم أول لتر منها يكون capital حتى لو هي in the middle. English, Arabic, Arabic, Spanish, Spanish, Spanish. Versions, versions, versions. S-I-O-N, versions, versions. Egypt, Egypt. الكونتريز عندي أول letter منها capital. The USA, the USA. طبعا USA الثري letters دول لازم يكونوا capital لأنهم اختصارات. احنا عارفين إن U دي اختصار ل United وال S States وال A of America. The United States of America دي الولايات المتحدة الأمريكية، فاحنا بنختصرها في USA. فلازم ال 3 letters يكونوا التلاتة capital. ملاقيش حد بقى بيعملهم لي small. ها Prill, prill. Could, could, could. Blind, blind. Dots, dots. Word, word. Dash, dash. Fireworks, fireworks. Temple, temple. الverbs بقى طبعا احنا عندنا regular وعندنا irregular.
زي ما احنا عارفين الريجولر دول المنتظمين اللي هما بينتهوا معايا بالاي دي وبالدي، والirregular اللي هما شكلهم بيختلف تماما زي الirregular verbs اللي احنا هنشوفهم دلوقتي، ما لهمش علاقة بالدي والاي دي والاي اي دي والكلام ده. Like number 1 understand, understood, understand, understood. See, saw, see, saw. Hear, heard, hear, heard. Smell, smelled, smell, smelled. Take in, talk in, take in, talk in. Mean, meant, mean, meant. Speak, spoke, speak, spoke. Learn, learned, learn, learned. Again. Sight, eyes, see. Taste, tongue, taste. Touch, skin, touch or feel. Smell, nose, smell. Hearing, ears, hear. Sense, the word, work, soft, information, photo, child, what kind, enjoy, different, later, person, leaves, fur. Sweet, savory, communicate, communicate, people, diff, learn, sign, language, sign, language, complete, complete, language, language. Combinations, combinations. Number, number, invent. Rose garden, prefer, English, Arabic, Spanish, regions, Egypt, the USA, Pearl. Could, blind, dots, word, dash, fireworks, temple. Understand, understood, understand, understood. See, saw, see, saw. Hear, heard, hear, heard. Smell, smelled, smell, smelled. Take in, took, take in, took. Mean, meant, mean, meant. Speak, spoke, speak, spoke. Learn, learn it, learn, learn it. Expressions. Feel with, feel with. Think about, think about. Look at, look at. Kind of, kind of. Way to, way to. Find out, find out. Around the world, around the world. Like, like. All the time, all the time. Have different ways, have different ways. Have difficult hearing, have difficulty hearing, have difficulty, difficulty hearing. التو اف هنا الدبل اف نطقتهم اف واحدة. Complete language, complete language. Punctuation, punctuation marks, punctuation marks. Invented by, invented by. Different from, different from. Is called, is called. Feel with, feel with. Think about, think about. Look at, look at. Kind of, kind of. Way to, way to. Find out, find out. Around the world, around the world. Like, like. All the time, all the time. Have different ways, have different ways. Have difficulty hearing, have difficulty hearing. Complete language, complete language. Punctuation marks, punctuation marks. Invented by, invented by. Different from, different from. Is called, is called. Let's read. How do,
We use different senses. ازاي احنا بنستخدم حواسنا المختلفة. We use our senses every day to help us understand the world around us. احنا بنستخدم الحواس بتاعتنا كل يوم عشان تساعدنا ونفهمنا ازاي العالم حوالينا بيشتغل. We use our eyes to see and our ears to hear. بنستخدم عيوننا عشان نشوف بيها والears الأذن عشان نسمع بيها. We smell with our nose. بنشم بالأنف. Taste with our tongue. بنتذوق باللسان. And we can feel with our skin. وبنشعر بالسكن بالجلد. We can differ between hot and cold things with skin. ممكن نميز بين الحاجات السخنة والحاجات الساقعة أو الباردة بالسكان. Think about where you are now. فكر دلوقتي كده انت فين. Where are you now؟ انت فين. What can you see؟ تقدر تشوف ايه. What can you hear؟ تقدر تسمع ايه. Our senses are working all the time and they take in a lot of information. حواسنا بتشتغل طول الوقت وكمان بتاخد معلومات كتير. تستقبل معلومات كتير. Look at the photo. بص كده للفوتو دي للبيكتشر دي. What can the child smell؟ الchild ده بيشم ايه. What do you think he can feel؟ تعتقد كده هو بيحس بايه. What kind of food do you enjoy؟ ايه نوع الطعام اللي هو بيستمتع بيه. Some foods are sweet. بعض الطعام بيكون sweet حلو. And some are savory. وبعض التاني بيكون savory or salty بيبقى مالح. We taste loads of different kinds of food every day. بنتذوق أنواع كتير مختلفة من الطعام كل يوم. Some people can't see or hear. بعض الناس ما بيقدروش إن هم يشوفوا أو يسمعوا. So they have different ways to communicate. لذلك عندهم طرق مختلفة عشان يتواصلوا. People who are deaf or have difficulty hearing can learn sign language. الناس اللي هم عندهم مشكلة في السمع دول بيقدروا انهم يتعلموا عن طريق الساين لانجويج اللي هي لغة الإشارة. بالمشاورة كده بيفهموا. It's a complete language like English, Arabic or Spanish and there are different versions of it around the world. هي بتبقى دراسة كده مكتملة وليها إصدارات كتير جدا حول العالم. Sign language in Egypt is different from sign language in the USA. لغة الإشارة في مصر مختلفة طبعا عن لغة الإشارة في الولايات المتحدة الأمريكية. Braille is a code which people who are blind or have difficulty seeing can use to read. عارفين طريقة برايل دي ليها كود كده شفرات بيقدروا ان الناس اللي هم البلايند اللي هم can't see مش بيقدروا يشوفوا او عندهم مشكلة في السينج في الرؤية بيقدروا يستخدموها في الريدنج. طبعا هما بيتدربوا عليها بيتعلموها من هما صغيرين. It has different combinations of dots. عندهم طبعا اشكال كتير جدا من النقاط. They can be a letter, number, punctuation mark or word. الدوتس اللي انت بتشوفها الدوتس دي ممكن تبقى عبارة عن letter حرف، number رقم، punctuation mark يعني علامات ترقيم أو word كلمة. طبعا هما بيقدروا يفهموها. لو انت كمان مدرب عليها تقدر تفهمها. The person reading can touch the dots to find out what they mean. الشخص اللي بيقرأ بقى منهم بيقدر ان هو يلمس الدوتس دي. برضو بيستخدم عنده هنا sense اللي هو التاتش. بيلمس الدوتس دي النقاط دي to find out عشان يكتشف ايه المعنى اللي مقصود. Braille was invented by Louis Braille. سموها على اسم الشخص اللي هو اخترعها اللي هو اسمه لويس بريل. Okay. Again. How do we use different senses? We use our senses every day to help us understand the world around us. We use our eyes to see and our ears to hear. We smell with our nose, taste with our tongue, and we can feel with our skin. Think about where you are now. What can you see? What can you hear?
Our senses are working all the time and they take in a lot of information. Look at the photo. What can the child smell? What do you think he can feel? What kind of food do you enjoy? Some foods are sweet and some are savory or salty. We taste lots of different kinds of food every day. Some people cannot see or hear, so they have different ways to communicate. People who are deaf or have difficulty hearing can learn sign language. It's a complete language like English, Arabic, or Spanish, and there are different versions of it around the world. Sign language in Egypt is different from sign language in the USA. Braille is a code which people who are blind or have difficulty seeing can use to read. It has different combinations of dots. They can be letter, number, punctuation mark, or word. The person reading can touch the dots to find out what they mean. Braille was invented by Louis Braille. Okay. هنا بيكلمني عن البانكتويشن ماركس، علامات الترقيم. كنا اتكلمنا عنها قبل كده في الكونكت وهنتكلم عنها دلوقتي تاني. Number 1 بيقولك ايه start the sentence with capital letter. اي sentence لازم او question ابدأها بcapital letter، لازم اول letter منها يكون capital. Okay. names of countries start with capital letter. زي ما قلنا اسماء الدول والمدن لازم تبدأ بcapital letter like Egypt, USA, Cairo, London, Alexandria. Okay. language زي ما قلنا English, Arabic, Spanish لازم تبدأ بcapital letter. ايه كمان عندي كمان البروناون I ضمير I ده جه في الاول، جه في النص، جه في الاخر. okay. at the beginning, in the middle, or at the end هو capital، ما ينفعش يتكتب غير capital. okay. names of people like هدى، أحمد، سامر، عمرو، سامح، فاطمة، يوسف. okay. لازم أبدأ بcapital letter. month, days or subjects. المونث اللي هما الشهور لازم أبدأ بأول letter منها capital. days of week أيام الأسبوع أول letter منها capital. كمان subjects المواد، بس مش كل المواد، subjects اللي هي فيها language فيها لغة. okay. let's read. هنعمل reading دلوقتي عشان نشوف البراكتس بتاعتكم، وإن شاء الله السيشن الجاي في dictation على اللي احنا خدناه النهارده بإذن الله. okay.